మనకి లైఫ్‌లో ఎప్పుడూ ఏదో ఒక టెన్షన్, ఏదో ఒక స్ట్రెస్ ఉంటుంది గదా! వర్క్ ప్రెషర్, ట్రాఫిక్ ఆర్ జస్ట్ డైలీ రొటీన్స్. సో, నా థాట్ ఏంటంటే, వై నాట్ టేక్ ఎ బ్రేక్ ఫ్రమ్ ఆల్ దిస్ అండ్ స్టెప్ ఇంటూ ఎ పీస్‌ఫుల్ వరల్డ్. ఒక 3 డేస్ కోసం నేను కన్హా శాంతి వనం అంటే హైదరాబాద్ నుంచి 60 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్‌లో ఉంటుంది. బట్ ట్రస్ట్ మీ, ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ ఎ డిఫరెంట్ యూనివర్స్. వెల్కమ్ టు కన్హా శాంతి వనం. మీరు హార్ట్‌ఫుల్‌నెస్ మెడిటేషన్ గురించి ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఇఫ్ నాట్, లెట్ మీ షో యూ అరౌండ్. దిస్ ప్లేస్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అన్ ఆశ్రమ్, ఇట్స్ ఎ 1400 ఎకర్ స్పిరిచువల్ అండ్ వెల్‌నెస్ రిట్రీట్. ఈ మెడిటేషన్ హాల్ చూడండి, ఇట్స్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ అంట. ఒక్కసారి ఇక్కడ 1,00,000 మెంబర్స్ ధ్యానం చేయొచ్చు. చుట్టూ చూస్తే వైట్ లోటస్ డిజైన్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఇది చాలా చాలా బాగుంది. నేను దీన్ని కట్టడానికే 5 ఇయర్స్ పట్టిందంట అండ్ ఇట్స్ ఫుల్లీ ఎకో ఫ్రెండ్లీ. సోలార్ ఎనర్జీని యూజ్ చేశారు ఇక్కడ కంప్లీట్‌గా. ఇక్కడ లెర్నింగ్ సెంటర్‌లో కిడ్స్‌కి స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తారు. నాట్ జస్ట్ అకాడమిక్స్ బట్ ఆల్సో ఫోకస్, కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ వాల్యూస్ గురించి నేర్పిస్తారు. నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ జనరేషన్ స్పిరిచువల్ అండ్ ఇంటెలెక్చువల్ లీడర్స్ ఇక్కడే రెడీ అవుతారేమో. దిస్ ఈజ్ యాత్రా గార్డెన్. ఒక స్పిరిచువల్ జర్నీ లాగా ఫీల్ ఉంటుంది. ప్రతి స్టెప్పు లైఫ్‌లో న్యూ బిగినింగ్స్‌ని, ఛాలెంజెస్‌ని అండ్ లెర్నింగ్స్‌ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇట్స్ లైక్ నేచర్ ఈస్ టాకింగ్ టు అస్. యాత్ర అంటే జర్నీ కదా! యాత్రా గార్డెన్ అంటేనే జర్నీ టువర్డ్స్ స్పిరిచువల్ అని అర్థం. ఇక్కడ వాక్ చేయడం మాత్రమే కాదు, జస్ట్ అక్కడ బెంచెస్ పైన కూర్చొని మనకి మనం సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ట్రస్ట్ మీ, అందరూ ఇక్కడ ఫోటోకి పోజ్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. అండ్ అసలు ఈ లొకేషన్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వర్తీ. ఈ గార్డెన్‌లో హనీ బీస్‌ని, బటర్‌ఫ్లైస్‌ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి స్పెసిఫిక్ ఫ్లవర్స్‌ని పెట్టారంట. ఇట్స్ ఎ పారడైజ్ ఫర్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ టు.
మన బాడీకి గానీ, సోల్‌కి గానీ రీచార్జ్ అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడున్న వెల్‌నెస్ సెంటర్‌లో ఆయుర్వేదిక్ థెరపీస్, పంచకర్మ అండ్ యోగా చాలా పాపులర్ అంట. ఈ టెక్నిక్స్‌తో మన స్ట్రెస్‌ని కంప్లీట్‌గా డీటాక్స్ చేయడం ఈజీ అంట. కన్హాలో ఎన్విరాన్మెంట్‌ని చాలా రెస్పెక్ట్ చేస్తారు. రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ నుంచి రీఫారెస్టేషన్ వరకు అన్నీ సస్టైనబుల్‌గా మెయింటైన్ చేస్తారు. ఇట్స్ ఎ గ్రీన్ పారడైస్. మన ఫ్యూచర్ కోసం ఎన్విరాన్మెంట్ సేవ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా! కన్హాలో ప్రతి స్మాల్ ఇనిషియేటివ్‌కి ఒక పెద్ద ఇంపాక్ట్ ఉంది. డూ యూ నో? ఇక్కడ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ సిస్టమ్స్ 100% ఎఫిషియెంట్‌గా డిజైన్ చేశారు. ఫుల్ క్యాంపస్‌కి అంటే 1400 ఎకర్స్‌కి వాటర్ సప్లై ఒకటే ప్లేస్ నుండి జరుగుతుంది. ఇక్కడ సోలార్ ఎనర్జీ మెయిన్ పవర్ సోర్స్. నాట్ జస్ట్ థాట్, ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 5,00,000 ట్రీస్ ప్లాంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుందంట. ఫారెస్ట్‌ని రీక్రియేట్ చేయడం అంటే టైమ్ టేకింగ్ కదా! బట్ ఇక్కడ రీఫారెస్టేషన్ న్యాచురల్‌గా ఎలా జరుగుతుందో చూస్తే ఇట్స్ ఇన్స్పైరింగ్. ఇక్కడికి చాలా కొత్త బర్డ్ స్పీసీస్ కూడా మైగ్రేట్ అవుతున్నాయి. కన్హా శాంతివనంలో మన జర్నీ ఒక స్పిరిచువల్ ఎక్స్‌ప్లోరేషన్ మాత్రమే కాదు. అది మన మనసుకి ఒక రిమైండర్. పీస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ వితిన్. ఇక్కడ మెడిటేషన్ హాల్స్‌లో ప్రతి నిమిషం మన థాట్స్‌ని క్లీన్ చేయడం తెలుసుకోవచ్చు. నేచర్‌లో వాక్ చేస్తూ యాత్రా గార్డెన్‌లో గడిపిన ప్రతి నిమిషం వి రియలైజ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ మైండ్‌ఫుల్. చిన్న పిల్లలు కానీ, పెద్దవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు మనం మన బిజీ లైఫ్స్‌లో నేచర్‌తో కనెక్షన్‌ని మిస్ అవుతున్నాం గదా! ఇక్కడ లెర్నింగ్ సెంటర్‌లో మన చిల్డ్రన్‌కి ఫ్యూచర్‌కి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి కావాల్సిన ఎమోషనల్ స్ట్రెంగ్త్ నేర్చుకుంటారు. నాకు తెలిసి మనం ఇక్కడి నుండి తీసుకొని వెళ్ళాలి అనిపించే లెసన్ ఏంటంటే సింప్లిసిటీ, కనెక్షన్ అండ్ బ్యాలెన్స్. మన డైలీ లైఫ్స్‌లో ఏదో ఒక స్ట్రెస్, నెగటివిటీని తగ్గించి హ్యాపీనెస్ అండ్ పర్పస్‌తో ముందుకు వెళ్దాం. My takeaway from this place is live simple, stay connected, spread peace. Thank you.